So good afternoon all. So our in CA Foundation, our first paper is Principles and Practices of an Accounting. So this is the co-paper. Manaki there are three stages in CA: Foundation, Inter, and Final. And every stage of CA starts with first paper is nothing but accounting. That type of importance given to us. So in case of CA Foundation, so it is a subjective paper. So there are two modes are there in CA Foundation. Two papers are subjective and two papers are objective mode. So subjective paper means a descriptive mode. So the objective mode means like MCQ. The first two papers, accounting and law, these two are subjective mode, and the last two, economics and quantitative aptitude, those two are so objective mode. So first of all, before going to this, so in case of principles and practices of an accounting, so which topics we will discuss. So our syllabus coverage ఏంటి చూద్దాం. First one, theoretical framework. So theoretical framework is relating to the theory about the total accounting framework. Framework is nothing but procedures and principles to be followed. And the second one is accounting process. So generally MSc students kaite, so what is meant by an accounting process they know. So like first we record the transaction, next we classify them, next we summarize them and prepare the trial balance and financial statements, and then we go for analysis and interpretation, and finally we communicate. The total accounting process is discussed in detail. And another topic is BRS, bank reconciliation statement, and inventories. Inventories are nothing but stock lying in the godown, how they are valued, అవి ఎట్లా value చేస్తాం. And then next one is a depreciation. So depreciation is relating to nothing but, for example, we purchase one plant and machinery. We purchase one machinery worth rupee 10 lakh. Or we purchase, simply says we purchase one mobile phone worth rupee 40,000 or 50,000. And after utilization of that mobile phone for 1 or 2 years, then if you want to sell that mobile phone in the market, then the price will be reduced. సో బికాస్ ఎప్పుడైతే నువ్వు మొబైల్ ఫోన్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నావో ఆటోమేటిక్గా ద వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ ఈస్ డిక్రీస్డ్. ద డిక్రీజ్ ఇన్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ ఈస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ డిప్రిసియేషన్. హౌ వి అకౌంట్ ఫర్ డిప్రిసియేషన్, దోస్ ఆర్ కన్సిడర్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అకౌంటింగ్ ఫర్ స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో స్పెషల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ రిలేటింగ్ టు దట్ లైక్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంటింగ్, and at the same time goods sent on sale or approval basis, and at the same time average duties, self balancing ledger. These are all covered here, and along with the bills of exchange, these are all covered. Mottham 5 chapters are covered under sixth one. And next one, final accounts of the sole proprietorship firm. So final accounts are sole proprietorship related final accounts already discussed in MEC, and in case of MPC we will discuss in further chapters. So, and next one, partnership accounting. Next one, financial statements of not for profit organization, and the last one, company account. So these 10 chapters are covered here, and at the same time weightage is also provided. First chapter, to out of the 100 marks, how much contribution is there? So first chapter ki 5 to 10% is covered. Second, third, fourth and fifth, so 2, 3, 4, 5, ఇవి వచ్చేసి 25 to 30% of the marks are covered. And accounting for the special transactions covers 15 to 20%. And 7, 8, 9 chapters covers 7, 8 and 9, 30 to 40% of the marks are covered. And introduction to the company accounts, it covers 10 to 15%. 10 to 15%. So these are the total details, total number of chapters and total subjects we covered in the our papa principles and practices of an accounting, and their weightages. Each chapter has some weightage, and those weightages are also provided. Avi వాటికి related cases. So before going to that, manaki first of all we discuss theoretical framework. సో వాటికి రిలేటెడ్ కేసెస్ చూద్దాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ థియరిటికల్ ఫ్రేమ్వర్క్, సో వీ హ్యావ్ టు నో సమ్ కీవర్డ్స్ లైక్
ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? మనకి జనరల్గా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డే టు డే రెగ్యులర్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ది పార్టీ. Number of activities are performed. So like teaching is said to be one activity, and listening is said to be one activity, and sleeping is said to be one activity. So purchase of the pen is said to be an activity, and purchase of the books is said to be an activity. Purchase of the food is said to be one activity. A number of activities performed by the person in the day-to-day business operations. Out of that, some activities are relating to the personal love and affection, and some activities are relating to the business. So out of the total activities you performed, some activities are relating to the personal or love and affection nature, like payment of the tuition fee of the children, or purchase of books for the children, or purchase of provisions for the household expenses. These all are incurred due to the love and affection. But in case of business, another activities are performed. So the activities incurred in relation to the business are generally termed as a transactions. What transactions and another one is event. So first of all, before going to that, so what is meant by transaction? So the transaction is nothing but the performance of an act or a business or entering into an agreement. So transaction is nothing but the performance of an act. So doing an act is said to be a transaction. Doing an act, for example, relating to the educational institute, we provide the educational services to you, we teach you, that is said to be a transaction. So and or a business and a commercial motum, or entering into an agreement to do that activity. సో నువ్వు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేస్తానని చెప్పి నువ్వు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయినా, దట్ ఈస్ ఆల్సో సెట్ టు బి ఏ ట్రాన్సాక్షన్. It is also said to be a transaction. For example, I'm the contractor, building constructor అనుకోండి. For example, మీకు ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి. You entering into the contract with me. సో నాతో ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. నాకు జూన్ ఆర్ జూలై మంత్లో ఇట్లా ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో దానికి రిలేటెడ్ దాని నిమిత్తం నీకు ఒక 10 lakh అడ్వాన్స్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పాను. అండ్ హియర్ దట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ నాట్ స్టార్టెడ్ బై ది person. Here we both agreed on the terms and conditions mentioned in that contract. So that is also said to be a transaction. Then go to transaction. And in general term, the transaction is also defined as an exchange made between business and the outsider is said to be a transaction. An exchange made between business and the outsider. So exchange made between business and outsider means, for example, we purchase the goods from the Mr. A. Mr. A నుంచి మనం goods purchase చేసాం. And here we receive the goods from Mr. A. In return, we pay the cash to the Mr. A. And here exchange made in terms of goods and cash, that is said to be a transaction. For example, we pay the rent to the landlord, building owner. So they provide the service. So they provide the service by way of providing access to utilize the building for 1 month. 1 month మన బిల్డింగ్ యూటిలైజ్ చేసుకున్నాం, ఆ సర్వీస్ వాడు ప్రొవైడ్ చేశాడు. ఇన్ రిటర్న్ వి పే ది అమౌంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెంట్ పే చేస్తున్నాం. అండ్ హియర్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ మేడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ క్యాష్, దట్ ఈస్ ఆల్సో సెట్ టు బి ఏ ట్రాన్సాక్షన్. దానికి ట్రాన్సాక్షన్ అంట. సో అన్ ఎక్స్చేంజ్ మేడ్ బిట్వీన్ బిజినెస్ అండ్ ది అవుట్ సైడర్ ఈ సెట్ టు బి ఏ ట్రాన్సాక్షన్. దాన్ని ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. అండ్ దీస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ జనరల్లీ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ది టూ టైప్స్. So one is financial transaction, another one is non-financial transaction. One is financial, another one is non-financial. And that means some transactions are measured in terms of money, and some transactions are not measured in terms of money. So for example, quality of the product is that quality of the product is not measured in terms of the money, and pollution created by the organization is not
measured in terms of the money, but rent paid to the landlord measured in terms of money, salary paid to the employees are measured in terms of the money. So 100 said goods purchased are measured in terms of the money. So itla out of the all transactions incurred by the party, some transactions are measured in terms of money and some transactions are not measured in terms of money. So those transactions which are measured in terms of money or some value are said to be a financial transactions. వాటిని ఏమంటాం? ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటాం. అదే transactions which are not measured in terms of money or money's worth are said to be a non-financial transaction. And it simply says other than financial transaction are said to be a non-financial transaction. For example, rent paid to the landlord of rupees 1 lakh. So here rent paid to the landlord is a transaction and we measured in terms of some value 1 lakh rupee, that is a financial transaction. So salary is paid to the employees rupees 25,000 per month. So salary paid to the employee is a transaction because some exchange made between business and the employee in terms of service and cash, that is a transaction, and we measured in terms of money nothing but 25,000 per month, that is a financial transaction. But appointment of an employee or quality of the product or pollution created by the organization or quantity of the product, so our death of the managing director, these are also relating to the business, but these elements are not measured in terms of the money, so those are said to be a non-financial transactions. Okay, and the last one, purchase of sale of good. So those are also measured up, these are treated as financial transaction. Okay, and then the next element is nothing but event. So event is nothing but, so the consequences or end result of the transaction is said to be a event. The consequence or end result of the transaction at a particular point of time is said to be an event. Then event anta. For example, I provide the educational services to you, I teach to you. So and you listening me and you learn the subject from me, no subject learn చేస్తున్నావు. So here teaching is said to be a transaction, listening or learning is said to be a transaction. So the end result is nothing but whatever the marks you obtained only because of these two elements. సో ఈ రెండు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంకర్ అవ్వటం వల్ల అల్టిమేట్ నీకు వచ్చిన ఎండ్ రిజల్ట్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ది కన్సిక్వెన్సెస్, దట్ కన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఈస్ సెట్ టు బి అన్ ఈవెంట్. హియర్ మార్క్స్ ఆర్ సెట్ టు బి అన్ వాట్, ఈవెంట్. దాన్ని ఈవెంట్ అంట. హియర్ వి యూస్ ద వర్డ్ ఎట్ ఎ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. దట్ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్, అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎండ్. అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఎండ్. జనరల్గా అకౌంటింగ్ ఇయర్ అంటే సో ఫస్ట్ ఏప్రిల్ నుంచి 31st మార్చ్ వరకు ఉంటుంది, బట్ దే మే ఫాలో అనదర్ టెన్యూర్ యాజ్ ఆల్సో అన్ అకౌంటింగ్ పీరియడ్. అది అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఫాలో అవ్వచ్చు. సో ది కన్సిక్వెన్సెస్ ఆర్ ఎండ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ అట్ ఏ పర్టిక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఈవెంట్. దాన్ని ఈవెంట్ అంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి అమ్మ, సో మిస్టర్ ఏ పర్చేస్ ది గూడ్స్ ఫర్ రూపీస్ 1 lakh and sold for rupees 2,80,000 and rent paid to the landlord 40,000 and salaries paid rupees 35,000. So these are the activities incurred in relation to the business related manaki incurred activities. So first of all we have to list out which activities incurred, ఏమేం activities cover అయినా చూడండి. First of all, purchase of the goods ఎంత 1 lakh. Second one, sale of the good 2,80,000 and rent paid to the landlord 40,000. Salaries paid rupees 35,000. Salaries paid rupees 35,000. అంటే మనకి టోటల్ అమౌంట్ వి స్పెండ్ ఫర్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ది గుడ్ 1 lakh, rent paid to the landlord 40,000, salaries paid rupees 35,000. Total we spend 1,75,000 rupees. 1,75,000. So అవి జరిగిన తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ దట్ టోటల్ 100% గూడ్స్ ఆర్ సోల్డ్ బై ది పార్టీ ఫర్ రూపీ 2,80,000. ఆ 2,80,000లో 1,75,000 మనం స్పెండ్ చేసాం అండ్ ద రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత 5,000 ఈస్ ద ఓకే. సో 5,000 సారీ 1,05,000.
So 1 lakh 5,000 is that 1 lakh 5,000 is nothing but what surplus available with us as a result of those transactions. So we incurred a number of activities relating to the business like a purchase of good, sale of good, rent paid to the landlord, salary paid to the employees. These all are the elements incurred by us. So as a result of these elements, we earn the surplus or profit of rupee 1 lakh 5,000. So 1 lakh 5,000 rupee we earned here. So the elements which are done in relation to the business like purchase, sale, rent, salary, these are all covered under what? Transactions. Transactions అంటాం. And the remaining profit is the end result of all above the transaction. మనకి ఇంకరైన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో 4, ఆ 4 ట్రాన్సాక్షన్స్ యొక్క కన్సిక్వెన్స్ రెండు రిజల్ట్ ఏది నథింగ్ బట్ సర్ప్లస్ ఆర్ ప్రాఫిట్. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఈవెంట్. దాన్ని ఏమంటాం? ఈవెంట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో in general events and it includes stock, profit or loss. These are all covered under event sum. For example, another example chudandi. Mr. X purchased goods for rupee 1 lakh and sold 75% of the goods are sold for rupee 1 lakh 25,000. We need to identify what are the transactions and event. So ikkada jagrata. Previous example enti ante, so 100% of the goods purchased or sold by the party. నేను 1 lakh గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తే 1 lakh గూడ్స్ సేల్ చేసా, 2 lakh గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తే 2 lakh గూడ్స్ సేల్ చేసేసా. బట్ హియర్ out of the total purchases you sold 75% of the goods only. And if you purchase 100 goods, 75% are sold, remaining 25% remains in stock in godown. So that is the main point. Ikkada majority of the person chase a mistake enti ante by seeing the problem. So purchase of the good 1 lakh, sale of the good 1 lakh 25. So surplus is nothing but 25,000 is nothing but profit. That is the blunder. While calculating the surplus, we have to match sales and purchases to the extent of the quality you sold, quantity you sold. నువ్వు ఎంత క్వాంటిటీ అయితే సేల్ చేసావో అంత క్వాంటిటీ మాత్రమే యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. అప్పుడు అది కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూడండి, పర్చేస్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ ఎంత? 1 lakh. దిస్ ఈస్ అబౌట్ 100%. బట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ వి సోల్డ్ ఓన్లీ 75% ఆఫ్ ది గూడ్స్ యాజ్ 1,25,000. అంటే ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది సర్ప్లస్ ఆర్ ప్రాఫిట్ we have to compare 75% of the purchases with the sales. అంటే మీన్స్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 1,25,000 minus 1 lakh కాదు, minus 75,000. Out of the 1 lakh we sold 75%, means 75,000. This is the remaining is 50,000 is nothing but profit. So nothing but profit. These are all the activities ఇంకా. బట్ అలాంగ్ విత్ దట్, అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 ఎలిమెంట్స్ కనుక చూస్తే పర్చేస్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఈస్ సెట్ టు బి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ది గుడ్ ఈస్ ఆల్సో సెట్ టు బి ఏ ట్రాన్సాక్షన్. So due to the incurrence of these 2 elements of transaction, so we have one end result of profit of rupee 50,000, nothing but an event. దాన్ని ఏమంటాం? ఈవెంట్ అంటాం. బట్ అలాంగ్ విత్ దట్ అనదర్ ఎలిమెంట్ వి మిస్డ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 25% ఆఫ్ ది అన్సోల్డ్, 25% ఆఫ్ ది గూడ్స్ ఆర్ అన్సోల్డ్. Out of the 100%, we sold only 75%. The remaining 25% remains with godown. So the closing stock, whatever the stock remains unsold are said to be a closing stock. The closing stock is nothing but 25,000. Means 1 lakh లో 75,000 సేల్ చేసేస్తే రిమైనింగ్ ఎంతమ్మా? 25,000. That is also said to be an event. So majority of the persons missed the closing stock miss అవుతా ఉంటారు. That is the second one. Okay, then next one. So ఇవి what is meant by purchase, what is meant by transaction and what is meant by an event, వాటికి related cases చూసాం. And the next element is nothing but we ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అన్ని చూసాం. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అన్ని ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే ఇన్ రిలేషన్ టు ది బిజినెస్. ఫస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బిజినెస్? So business is nothing but any activity performed with an intention to earn the profit is called as business.
any activity, whatever the activity performed by the party with an intention to earn the profit, like trading అవ్వచ్చు, or manufacturing అవ్వచ్చు, or servicing అవ్వచ్చు, everything, nothing but education is also said to be a business. And at the same time, so charitable institute is run చేసిన, that is also said to be a business, అది కూడా బిజినెస్ అవుతుంది. And at the same time, so ఇట్లా the manufacturing of the good is also said to be a business. So providing these services is also said to be a business. So itla every activity performed by the person with an intention to earn the profit is said to be a business. Dana business antam. For example, I want to start the business. నేను ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఆర్ ది ప్రొసీజర్స్ టు బి టేకెన్? మన జనరల్గా ఏంటమ్మో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వాట్ ఆర్ ది, అంటే విచ్ ప్రోడక్ట్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్, అంటే విచ్ నేచర్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్, వాటికి రిలేటెడ్ కంప్లయన్సెస్ ఏంటి, లీగల్ కంప్లయన్సెస్ ఏంటి, ఈస్ దేర్ ఎనీ రెడీమేడ్ కస్టమర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ టు అవర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ నాట్. సో దీస్ ఆర్ foreseeable actions to be considered. So foreseeable conditions are to be considered. ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, we want to start the business. Then the next stage is nothing but how much amount you need to generate for starting the business. For example, నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే I need 1 crore rupee. 1 crore rupee కావాలి. Then the next element is how we generate that 1 crore. ఆ 1 crore అమౌంట్ అని మనం ఎట్లా జనరేట్ చేస్తాము అంటే, జనరల్గా దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ sources of the fund. So remember one thing, so during the accounting session, as and when I use the word fund, that means money or cash. ఎప్పుడైనా సరే అమ్మ, నేను అకౌంటింగ్ మొత్తం మీద ఎప్పుడైనా ఫండ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశానంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనీ కానీ క్యాష్ కానీ. సో ఫర్ స్టార్టింగ్ ది బిజినెస్, విచ్ సోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ విత్ అస్? ఏమేం సోర్సెస్ ఉన్నాయి? జనరల్గా దెర్ ఆర్ 2 సోర్సెస్ అవైలబుల్ ఇనిషియల్లీ, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓనర్ ఫండ్. అంటే ది అమౌంట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ది పర్సన్ హూ స్టార్ట్ ది బిజినెస్. The amount contributed by the person who start the business. సో ఎవడైతే బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడో వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసే అమౌంట్ అంటాం ఓనర్ ఫండ్ అంటాం. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 1 crore కావాలి, బట్ ఐ హ్యావ్ 80 lakh rupee only. Then remaining I need another 20 lakh. In that case, along with the 80 lakh, 20 lakh will borrow from the another party or from the banker. వేరే పార్టీ నుంచి నేను బారో చేస్తాగా, అది వేరే పార్టీ నుంచి నేను అమౌంట్ అప్పు తెచ్చుకుంటాగా. we call it as borrowed fund. So here 2 elements are there. First one, owner's fund, another one, borrowed fund. The amount invested by the owner into the business, the amount invested by the owner into the business, we call it as a capital. And the amount borrowed from the another party, వేరే పార్టీ నుంచి కనుక ఏదైనా అప్పుగా తెచ్చుకుంటే, either from the banker or from the friend or from the third party, we call it as a loan. దాన్ని లోన్ అంటాం. అంటే there are 2 sources are available with us for generating the fund. మొత్తం మన అమౌంట్ జనరేట్ చేశాను, నాకు మొత్తం 1 crore కావాలి, 80 lakh ఓనర్స్ ఫండ్ తెచ్చాను, 20 lakh బారోడ్ ఫండ్ తెచ్చాను. Then the next question is how that amount of 1 crore will be utilized. అది ఎట్లా యూటిలైజ్ చేస్తాము, హౌ వి యూటిలైజ్ ది ఫండ్. ఆ ఫండ్ని ఎట్లా యూటిలైజ్ చేస్తాము అంటే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలని ఫస్ట్ ఫర్నిచర్ పర్చేజ్ చేయాలి. బిల్డింగ్ ఓనర్కి రెంట్ అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి. లేదు అంటే మన ఓన్ బిల్డింగ్ అనుకోండి, మొత్తం కూడా లోపల ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్ అన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ బిజినెస్ అయితే మిషనరీ పర్చేజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది along with that. And another one, we need to recruit the employees recruit చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమైద్దామో వాళ్ళకి సాలరీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుందిగా. అదే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీ అయితే we need to purchase the raw material for doing the process. So we utilize that fund for purchase of the assets like furniture, machinery or plant or any equipment, etc., or purchase of the raw material, or for payment of the expenses like salaries or rent. సో ఇట్లా. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం మన అమౌంట్ లోన్ తెచ్చినప్పుడు దాని మీద we need to pay what, ఇంట్రెస్ట్. అప్పు తెచ్చినప్పుడు మనం ఏం పే చేయాలి, ఇంట్రెస్ట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పెన్స్.
So these are the sources available. There are two sources are there, owner fund and borrowed fund, and that amount generated will be utilized for purchase of the asset or for payment of the expenses. So ఇది జనరల్ గా మనకి జనరల్ గా అవైలబిలిటీ ఉన్న కేసెస్. వాటిని బేస్ చేసుకుని హౌ వి స్టార్ట్ ది బిజినెస్, ద టోటల్ బిజినెస్ సైకిల్ ఏంటి. ఫస్ట్ వి పర్చేస్ ది రా మెటీరియల్. రా మెటీరియల్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ నీడ్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ది ఐ వాంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ ది చైర్స్. నేను చైర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అనుకున్నా, వుడ్ చైర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అనుకున్నా. వుడ్ చైర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు పర్చేస్ ది వుడ్ పర్చేజ్ చేయాలి, నట్స్ అండ్ బోల్ట్స్ పర్చేజ్ చేయాలి. దీస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కవర్డ్ అండర్ రా మెటీరియల్. ద మెటీరియల్ విచ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ది ఫినిష్డ్ గుడ్ ఇస్ టు బి ఏ రా మెటీరియల్. సో ఆ రా మెటీరియల్ ఎన్ని వేస్ లో పర్చేజ్ చేయొచ్చు అంటే 2 ways. ఎన్ని వేస్ లో అమ్మా? 2 ways లో పర్చేజ్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాష్ బేసిస్ లో పర్చేజ్ చేయొచ్చు, క్రెడిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సప్లయర్ దగ్గరికి ఏంటమ్మా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సప్లయర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు మొత్తం ఒక 3 lakh వర్త్ ఆఫ్ ది రా మెటీరియల్ కావాలి. ఆ 3 lakh లో నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ 2 lakh పే చేస్తాను, ద రిమైనింగ్ 1 lakh విల్ బి పేడ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో పే చేస్తానని చెప్పాం. అంటే హియర్ యూ పర్చేస్ ది రా మెటీరియల్ ఫర్ క్యాష్ రూపీస్ 2 lakh అండ్ ద రిమైనింగ్ purchased on credit basis. Credit basis means if you purchase the goods without making the payment. If you purchase the goods without making the payment, or if you purchase the goods with a condition to repay the amount in future. సో నేను 1 month తర్వాత అమౌంట్ పే చేస్తాను, నాకు ఇప్పుడు అప్పుగా ఇవ్వండి అన్నాం అనుకోండి, దట్ బేసిస్ వితౌట్ మేకింగ్ ది పేమెంట్ ఇఫ్ ఎనీ గూడ్స్ ఆర్ పర్చేస్డ్, దట్ బేసిస్ ఇస్ సెడ్ టు బి ఏ క్రెడిట్ బేసిస్. దాన్ని ఏమంటాం? క్రెడిట్ బేసిస్. అంటే హియర్ రా మెటీరియల్ పర్చేస్డ్ ఆన్, సో రా మెటీరియల్ పర్చేస్డ్ ఆన్ cash basis and raw material purchased on credit basis. Some goods are purchased on cash basis and some goods are purchased on credit basis. stands for what? అప్పుకమ్మ, అప్పుకి తెచ్చాం అంటే వేరే వాటి దగ్గర ఫ్యూచర్ లో 1 month తర్వాత పే చేస్తానని తెచ్చాం. సో మొత్తం రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం. పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? వి నీడ్ టు ఇంకర్ ది ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే మనకేంటి? లేబర్ కావాలి అండ్ ఒక ప్రెమిసెస్ కావాలి, దానికి రెంట్ ఇంకర్ అవుతాం. హండ్రెడ్ ఇసేంట్ దానికి ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ ఉంటాయి, కొన్ని పేపర్ ఖర్చు ఉంటే స్టేషనరీ అవుతుంది, 100 ఇసేంట్ ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ జిరాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, లేబర్ని మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలిగా, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి. దీస్ ఆల్ అమౌంట్స్ యూ రిక్వైర్డ్ టు బి ఇంకర్డ్, కవర్డ్ అండర్ ప్రాసెస్. దాని ఏమంటాం? ప్రాసెస్ అంట. సో దీస్ రా మెటీరియల్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ బై వే ఆఫ్ డూయింగ్ వన్ ప్రాసెస్. అండ్ నేను వుడ్ పర్చేజ్ చేశాను, నట్స్ అండ్ బోల్స్ పర్చేజ్ చేశాను, తర్వాత మెషిన్ బేచ్ ప్రాసెస్ చేసి ఫైనల్ గా ఐ మేడ్ ఏ చైర్, ఐ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏ చైర్ నేను మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశాను. ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఈస్ లయబుల్ ఫర్ ట్రేడింగ్. నువ్వు ఏదైతే ట్రేడ్ చేయాలనుకున్నా దట్ ఫైనల్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ సెడ్ టు బి ఫినిష్డ్ గుడ్ ఆర్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అంటాం. ఇప్పుడు చైర్స్ ట్రేడ్ అయిపోయినాయి, మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వేం చేస్తావు? వాటిని సేల్ చేస్తాంగా. ద నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సేల్ ఆఫ్ దట్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్. సో ఇక్కడ కూడా ఆ సేల్ చేసేటప్పుడు కూడా 2 modes ఉంటాయి. ఎయిదర్ వీ మే సోల్డ్ దట్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ ఆర్ వీ మే సోల్డ్ దట్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. అప్పు కానీ ఇవ్వచ్చమ్మా. అంటే కొంతమంది కస్టమర్స్ మనం సప్లయర్ దగ్గర మనం ఎట్లయితే క్రెడిట్ బేసిస్ లో పర్చేజ్ చేసామో మన దగ్గర కస్టమర్ కూడా క్రెడిట్ బేసిస్ లో పర్చేజ్ చేయొచ్చుగా. వాడు వచ్చేసి ఒక 100 చైర్స్ తీసుకున్నాడు, ఐ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ది అమౌంట్ విత్ ఇన్ 3-4 days. 3-4 days తర్వాత అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానన్నాడు. దట్ బేసిస్ ఇస్ సెడ్ టు బి ఎ క్రెడిట్ బేసిస్. If you sold the goods with a condition to receive the amount in future, ఒక 1 month or 15 days తర్వాత అమౌంట్ వచ్చింది, అమౌంట్ పే చేస్తాన్న కండిషన్ తో చేస్తే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్రెడిట్ బేసిస్. ఇప్పుడు మనకి క్యాష్ వచ్చింది, సేల్ చేసినప్పుడు క్యాష్ వచ్చింది, క్రెడిట్ బేసిస్ అయినా సరే మ్యాక్స్ ఒక 30 days లో మనకి అమౌంట్ వచ్చేసిగా. వచ్చిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ అమౌంట్ మొత్తం కూడా ఫస్ట్ యూటిలైజ్డ్ టు రీపే ది సప్లయర్స్. సప్లయర్ అంటే ఎవడు? మనం ఇక్కడ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాంగా క్రెడిట్ బేసిస్ లో పర్చేజ్ చేసామంటే ఫ్యూచర్ లో వాడికి రీపే చేయాలిగా. దట్ అమౌంట్ యూటిలైజ్డ్ ఫస్ట్ ఫర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. సప్లయర్ కి రీపే చేస్తాం. అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్
ప్రాసెస్లో మనం కొంత ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా కొంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేసాం. లేబర్ ఛార్జెస్ అని చెప్పి, రెంట్ అని చెప్పి, ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జెస్ అని, ప్రింటింగ్ అండ్ స్టేషనరీ అని, అది జిరాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్స్, లేబర్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, వాళ్ళ ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని, ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇంకా. అంటే నథింగ్ బట్ టోటల్ వచ్చిన అమౌంట్ ఫస్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ది సప్లయర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకర్డ్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్రాసెస్. వాటికి రీపే చేస్తాం. వాళ్ళందరికీ రీపే చెయ్యక ఏదైనా సర్ప్లస్ ఉంటే దట్ అమౌంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్ప్లస్ ఆర్ ప్రాఫిట్. నా ప్రాఫిట్ 1 lakh వచ్చింది, 1 lakh తీసుకుని వెళ్ళిపోతామా? బిజినెస్ నుంచి వెళ్ళిపోగా మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? 1 lakh ని రీఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ది బిజినెస్. That 1 lakh amount is reinvested in the business. So it is a cyclic process. It is a cyclic process. So and it means raw material purchased anta 1 lakh, for cash credit 80,000, labor charges 75,000, rent 15, salaries 25. So till that మనం అమౌంట్ ఎంతైతే స్పెండ్ చేసామో అది. ఆ తర్వాత ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత వాటిని సేల్ చేసాం. క్యాష్ బేసిస్ లో ఎంత? 2,25,000కి, క్రెడిట్ బేసిస్ లో 1,30,000కి. అంటే మనకు ఓవరాల్ గా వచ్చిన సర్ప్లస్ ఎంత? 60,000 రూపీస్. 60,000 and that 60,000 is also reinvested in the business. So here the number of activities are incurred in relation to the business. ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ లో ఒక 1 crore పెట్టి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంటే at the end of the some period I want to know how much return is there on that 1 crore. నేను 1 crore ఆ బిజినెస్ లో పెట్టడం వల్ల నాకు ఎంత బెనిఫిట్ వచ్చింది అనేది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలిగా. దట్ ఈస్ ద మినిమం కామన్ సెన్స్ వైల్ ఇన్వెస్టింగ్ దట్ అమౌంట్. సో దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది రెస్పెక్టెడ్ పార్టీ. ఆ ప్రైమరీ ఆబ్జెక్టివ్ నాకు ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది, అదే అనుకున్నా నేను బ్యాంక్ లో పెట్టుకుంటే నాకు 2 రూపీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది, అది ఇక్కడ బిజినెస్ లో పెట్టడం వల్ల నాకు ఎంత రిటర్న్ వస్తుంది. ఐ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ ది బిజినెస్ రిజల్ట్స్, నాకు ఎంత రిటర్న్ వచ్చింది అనేది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలిగా. సో ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది బిజినెస్. సో ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, ఇట్ ఈస్ సైక్లిక్ ప్రాసెస్. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ ఈస్ అ రికరింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిస్టర్ పవన్ స్టార్టెడ్ ఏ బిజినెస్. సో ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ డీల్స్ విత్ ది బిజినెస్, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఇన్ ది డే టు డే బిజినెస్ ఆపరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సప్లయర్ ఉన్నాడమ్మా. సప్లయర్ మనకి గూడ్స్ క్రెడిట్ బేసిస్ లో ఇచ్చాడు, ఇందాకలో చూసాం. సెకండ్ వన్, మనకి ఏదైనా అమౌంట్ కావాలి అంటే బ్యాంకర్ నుంచి ఏం తెచ్చుకోవచ్చు? లోన్ తెచ్చుకోవచ్చుగా. దెన్ బ్యాంకర్ విల్ ఇన్వాల్వ్ హియర్. అండ్ మనం గూడ్స్ ఎవరికి సేల్ చేస్తాం? కస్టమర్ కి సేల్ చేస్తాం. అదే వచ్చిన సర్ప్లస్ మొత్తము వచ్చిన ఇన్కమ్ లో కొంత అమౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేస్తాం, కొంత అమౌంట్ సప్లయర్ కి పే చేస్తాం, ఇంకా మిగిలేది ఏంటి? సర్ప్లస్. సర్ప్లస్ మీద మనం గవర్నమెంట్ కి ఏం పే చేయాలి? ట్యాక్స్ పే చేయాలిగా. కాబట్టి గవర్నమెంట్ డీల్ హియర్, ఎంప్లాయీస్ ఆర్ హియర్, అండ్ ల్యాండ్ లార్డ్ ఈస్ హియర్, అండ్ at the same time owner is there. Itla number of persons are deals with the business, and every person wants to know what is happening in the business, what happened in the business, what will happen in the business. మనకి ప్రెసెంట్ బిజినెస్ లో ఏం జరుగుతుంది, పాస్ట్ లో ఏం జరిగింది, ఫ్యూచర్ లో ఏం జరిగింది అనేది మనం ఇంటిమేట్ చేయాలి, వీళ్ళందరికీ ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే బిజినెస్ అనేది గ్రోయింగ్ ఎంటిటీ, గ్రోయింగ్ ఎలిమెంట్ అన్నప్పుడు ఇన్ ఫ్యూచర్ వి నీడ్ లాట్ ఆఫ్ ది ఫండింగ్. మనకి చాలా ఫండింగ్ కావాల్సి ఉంటుంది. అంత ఫండింగ్ కావాలి అంటే సో వి నీడ్ టు గివ్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, to those persons who deals with the business. మన బిజినెస్ తో ఎవడెవడైతే డీల్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ మనం ఏం ప్రొవైడ్ చేయాలి? మన ఫైనాన్షియల్ డేటా, మన ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్, మన బిజినెస్ రిజల్ట్స్ ని కమ్యూనికేట్ చేయాలిగా, మనం ప్రొవైడ్ చేయాలిగా. అది కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ వన్ లాంగ్వేజ్. కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ వన్ లాంగ్వేజ్. అంటే టు హూమ్ వి కమ్యూనికేట్, ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం? దట్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి కమ్యూనికేటెడ్ విత్ దోస్ పర్సన్స్ హూ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ది డే టు డే బిజినెస్ యాక్టివిటీ. మనకి రెగ్యులర్ గా మన బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి మన బిజినెస్ తో డీల్ చేసే పార్టీస్ కి మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సప్లయర్కి మనం ఎందుకు కమ్యూనికేట్ చేయాలి? సప్లయర్కి మనం ఒక భరోసా ఇవ్వాలి. అరే బాబు, నీ డబ్బులు ఎటు పోవు, నా బిజినెస్ పొజిషన్ ఇది, నా స్థితి, నా టోటల్ స్టేటస్ ఇది, నీ ఫ్యూచర్లో నేను నీకు కన్ఫర్మ్ అమౌంట్ పే చేస్తానని చెప్పి వాడికి ఒక భరోసా ప్రొవైడ్ చేయాలిగా. అండ్ బ్యాంకర్ కూడా క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనేది వాడికి భరోసా ప్రొవైడ్ చేయాలిగా. దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్. For communication of that financial information, we need one language. We need one language. So language ante nothing but entamma, it is a mode of medium of communication. Medium of communication. Medium ante nothing but English, Telugu adi kaadam. So that is one mode of medium ante. So medium of communication. So for transferring the information from one person to the another person, we need one barrier. We need one barrier in between the two parties. That barrier or medium is said to be a what? Language. Dane language antam. And at the same time, here మన బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తము కూడా మనతో డీల్ చేసే పార్టీస్కి కమ్యూనికేట్ చేయటానికి we need one language. That language is said to be a what? Accounting. దాన్ని ఏమంటాం? అకౌంటింగ్ అంటాం. దట్స్ వై అకౌంటింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. అకౌంటింగ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్. దాన్ని లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ అంటాం. అర్థమైందా? సో ఈరోజు మన ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటో చూసాం, బిజినెస్ అంటే ఏంటో చూసాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం what is meant by an accounting. The first point is accounting is the language of the business. Accounting is the language of the business. Ivamma the total detail మనం we start the first chapter theoretical framework. ఆ theoretical framework లో మనం చూస్తున్న కేసెస్ ఇవన్నీ. అర్థమైందా? సో వీటిల్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్? అమ్మా మీకు జనరల్గా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అకౌంట్స్కి వచ్చేటప్పుడు, అకౌంట్స్ క్లాస్కి స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు అరేంజ్ బుక్, పెన్ అండ్ క్యాలిక్యులేటర్. ఇవి అరేంజ్ చేసుకోండి. అండ్ మీకేంటి అంటే జనరల్గా